So guys, as promised, this is 15th episode of mini series where I'm going to explain and demo to you about the Adobe Photoshop 2020. Okay, untuk update pertama adalah mengenai object selection tu. So dalam Photoshop ada banyak kind of selection. Normally kita ada dua before this. Pertama sekali kita ada only the magic wand ataupun quick selection. So now dalam update baru diorang tambah another selection tu yang dinamakan sebagai quick selection tu. So kalau kita pergi dekat panel yang selection tu, you can see kita ada satu lagi add-on atas sekali, quick selection tool. Okay, apa yang quick selection tool ni boleh buat? But technically dia boleh select, if you guys select any of the object yang you guys ada dalam gambar, buat selection macam tu, and dia akan terus wrap, akan create satu selection ikut objek tu sendiri. That's why it is called as a object selection tool. So dia akan ikut objek you, and after you guys zoom in pun you guys boleh nampak dia akan follow your outline. And then kalau you guys nak baiki the outline, contoh ada certain area yang tak terselect, you guys boleh baiki menggunakan hold shift untuk tambah selection, ataupun untuk buang area yang you guys tak nak, you guys boleh tekan hold alternate untuk delete part of selection tu. Okay, and kalau you guys nak buat proper adjustment dalam selection tu, boleh pergi dekat select and mask, and you guys boleh pilih what kind of view you guys perlu. And then example right now I pakai view yang onion because I can see the color of the object and also the background properly. So I tahu I nak select macam mana. And on the left side tu pula you guys boleh nampak kita ada type of brushes yang you boleh pilih untuk digunakan dalam select the object. Dalam this object selection tu, you guys boleh pilih kind of mode. Ada dua jenis mode. So ada rectangle mode dan juga ada lasso mode. So beza dia, kalau rectangle mode, technically dia akan, bila you guys select the object, dia akan select dalam bentuk empat segi lah, which is bentuk rectangle. Tapi kalau you guys menggunakan lasso tool untuk select the object, dia akan select the object ikut macam you punya hand draw. So you boleh lukis your selection, follow properly, dan dia akan ikut your selection. Dia akan wrap terus ikut you punya object. So that would be the first update untuk object selection tool. Update nombor 2 adalah select subject. Select subject ni dia almost the same dengan object selection, cuma kalau tadi dalam menggunakan object selection kita kena guna tool. Untuk select subject kita hanya menggunakan button. So dekat atas menu bar tu, if you guys tengok, you guys boleh jumpa select subject button. So korang tekan select subject button dekat sebelah selection mask. Bila korang tekan select subject button, Photoshop akan detect tau apakah subjek dalam gambar tersebut. So once Photoshop detect subjek tu, dia akan terus buat selection untuk korang. So after that korang boleh terus remove kalau korang nak buang the background behind it. So it's very simple and cepat. Okay, update nombor 3 adalah remove background button. Automatically your background. So untuk yang ketiga ni adalah remove background, di mana Photoshop bantu kita untuk buang background tu secara automatik. So contoh I have this picture, I duplicate this picture, and then ditekan Ctrl J untuk duplicate ataupun Command J, and then I'm going to tutup hide layer bawah tu because I takkan pakai. So bila I pergi balik dekat properties panel, and I boleh nampak ada dua button dekat quick actions kat bawah tu. Button pertama remove background, button kedua select subject. Yang select subject tu adalah button yang tadi. So you guys boleh tengok dekat menu, boleh tekan dekat sini pun boleh, benda yang sama. So I nak focus on the remove background kat sini. So bila I tekan remove background button, you can see Photoshop terus remove the background tanpa buat any selection. Kiranya Photoshop terus dah tahu, dah boleh baca, dah boleh detect yang gambar tu objek dia apa, background dia apa. So the moment I tekan remove background, dia terus je boleh detect tu background, and dia terus buang background tu. And contoh, if you guys tak satisfied with the selection yang dia dah buat ataupun cara Photoshop buang background tu, you guys boleh baiki dekat select and mask and buatlah adjustment korang apa semua, dan tekan je kat situ. Okay, right now contoh kan, I nak tambah satu color background dekat belakang, sebab sekarang kan kosong. So I boleh tekan dekat adjustment layer kat bawah, lepas tu I tekan solid color untuk tambah color
solid, and I pilih this color, I think it's okay, and then I akan susun color tu letak dekat bawah gambar, so that gambar I nampak. Update nombor 4 adalah zoom layer. Okay, so technically dalam Photoshop, normally kalau shortcut key untuk kita zoom layer adalah command ataupun control tambah plus untuk zoom in, command ataupun control minus tolak untuk zoom out. Okay, itu adalah shortcut key yang I selalu pakai bila I nak cepat ataupun just like cari ataupun zoom in towards I punya object dalam Photoshop. So dalam the new updates, there's a way untuk zoom in dengan lebih pantas, which is kita nak zoom ke arah object tu specifically. So kalau I tekan zoom plus ataupun kalau I tekan control plus ataupun control minus, dia akan zoom in ataupun zoom out the whole document tau, meaning the whole canvas. So kalau I nak object tu macam betul-betul zoom in the whole object, I kena adjust and then macam kena move around pakai punya hand tool. So cara yang cepat adalah dengan menggunakan kita hold ataupun tekan alternate button. Sambil kita tekan alternate button tu, korang klik dekat thumbnail untuk layer tu. So Photoshop akan terus bawa you guys dekat dengan objek tu, and then the whole canvas as you can see penuh objek tu dengan canvas tu. So sekali lagi I hold alternate button, I tekan je the thumbnail of the layer. So that's how you guys boleh zoom into the layer. Okay, update nombor 5 adalah mengenai tilde key ataupun button macam cacing dekat on your keyboard. Okay, kita akan menggunakan this tilde key untuk adjust brush tip. So normally, basically kita boleh adjust brush tip untuk besarkan ataupun kecilkan the size of the brush dengan menggunakan open bracket dan juga close bracket. Okay, besar kecil, and then you guys boleh juga ubah you punya size dekat brush tool dekat atas menu tu. Okay, and then change the hardness, change the size of the brush manually pun boleh. Okay, and then you guys boleh put any colours and then just brush anything to colour your canvas. Alright, so now apa yang kita akan guna adalah, normally kita akan pakai eraser tool untuk erase the artworks, right? But now kita boleh pakai tilde key ataupun cacing tu untuk erase the artwork. So contoh kalau kita tengah menggunakan the brush tip, tak payahlah kita nak tekan eraser tool untuk erase, because by just holding the tilde key, kita boleh terus convert the tool yang brush tadi terus jadi eraser automatically, tanpa perlu untuk you guys tekan the eraser tool separately. Okay, faham So bila you guys, and then after you guys dah convert into eraser tool, bila you guys hold the tilde key, then you guys brush, and if you guys nak ubah example the tip ataupun dia punya size bentuk of the brush tip, boleh pergi dekat brush settings and you guys boleh ubah the roundness or whatever dekat situ to make it like macam oval macam tu sikit. So bila korang ubah kat situ, okay, I'm satisfied with that. So what if I nak ubah dia punya angle? Sekarang kan I punya bentuk macam melintang, so I nak ubah dia macam menegak ke apa ke, you guys boleh tekan hold tilde key tu, dan juga sambil tekan tu korang tekan arrow yang ke kanan ke kiri dekat korang punya keyboard tu. So you guys tekan kat situ untuk ubah slanting kan dia punya angle of the brush tip, ke kanan sikit, ke kiri sikit, ataupun nak make it menegak. So that will be the shortcut key lah untuk you guys tekan, and then that's it. Dan you guys boleh sambung untuk brush ataupun erase menggunakan the brush. Update nombor 6 adalah mengenai shift key. Shift key is very famous untuk untuk besarkan, untuk kecilkan, untuk adjust ataupun ubah size of the object ataupun foto dalam Photoshop. Previously kita selalu pakai ataupun kena tekan shift key to make sure bila kita scale up ataupun scale down objek ataupun kita punya gambar tu dia tak jadi distort. Okay, but now dalam the new update 2020 ni, bila you guys dah masuk dalam free transform untuk ubah the size ataupun scale of the object, bila korang masuk ke free transform tu, korang tak payah dah, you guys tak payah dah nak tekan shift key bila korang scale up ataupun scale down the object. You will not get distorted, dia takkan jadi distort and dia takkan kacau the resolution. As you can see,
see, it will be in a perfect square as how the initial ataupun gambar yang sebelumnya. Okay, that will be in the latest update lah. Tapi those yang dah terbiasa untuk scale up ataupun scale down dengan menggunakan ataupun tekan the shift key, you don't have to worry because korang boleh go back to the previous setting, boleh tukar balik kepada setting asal dengan pergi dekat preferences, pergi cari general and make sure you guys check this box, use legacy free transform. Maksud dia nak menggunakan the previous free transform punya method, which is dengan menekan ataupun hold the shift key, as you can see. And kalau korang tak tekan the shift key, you guys will get distorted lah dia punya subject tu as the previous version. Alright, so technically it depends on your preferences, depends on your usage. Kalau korang dah terbiasa menggunakan shift key, then maybe you guys have to revert back to the old settings. Update nombor 7 adalah mengenai document properties. So if you guys already menggunakan 2019 punya version, you guys should be dah familiar dengan properties panel, di mana you guys can see the properties of each of the layer that you guys tekan. Alright, as you can see, bila tekan the layer, you guys will get the properties of that layer untuk do adjustment. Okay, you have like remove background, all of the select subject, all of the adjustment lah korang boleh buat menggunakan layer tu. Okay, tapi if I tak tekan any of the layer, you can see I tak tekan, I deselect and I go to my properties panel. You can see properties panel tu dah jadi document properties. Okay, bila dah jadi document properties, you guys can see I can access banyak sangat information dan juga settings yang I boleh ubah. Contoh, I nak ubah the layout, I nak make it daripada portrait jadi rotate, dia jadi landscape. I boleh ubah the canvas, I boleh enable the rulers ataupun grids dekat Photoshop. So you can see by just clicking, I can see ruler and also disable the ruler. Previously, if you guys nak enable the ruler, korang kena tekan Command R ataupun pergi dekat views untuk enable the rulers. And then next, you guys boleh play with the grids ataupun guides. If you guys selalu menggunakan guides dalam Photoshop, it will be very beneficial. You guys boleh hide ataupun unhide the guides. So technically just drag the guides daripada ruler tu, daripada atas ataupun daripada bawah untuk enable the guides, and untuk hide ataupun unhide the guides just click untuk hide ataupun klik sekali lagi untuk unhide the guides. And then bawah tu juga you guys boleh nampak kita ada quick actions, ada 4 buttons. You guys play around with the images, nak ubah the size of the image pun boleh dekat situ. Korang nak crop the image pun boleh, tak nak menggunakan the crop tool, korang nak crop menggunakan button ni pun boleh, tekan je the quick actions tu, and then you guys boleh trim images pun boleh, and then korang boleh rotate if you guys want. So technically under this document properties, korang boleh control ataupun adjust the whole document by just click buttons ataupun click the icon. Alright, update nombor 8 adalah mengenai the new layer icon dan juga pattern panel dan juga gradient panel. Alright, so technically if you guys go to the panel dekat layer and bawah tu ada create a new layer button. Previously dia punya bentuk icon tu dalam bentuk macam folded paper tau. Sekarang diorang tukar, diorang letak like plus simbol kat dalam tu. So that will be the latest update. And then second thing I want to touch is about pasal the new pattern field ataupun new pattern panel. So if you guys nak tengok, you guys can go to the window and search for new pattern. Search for window and pattern, and dia akan buka satu panel to you guys, and dalam panel tu dia akan list downkan all of the patterns yang available by the Photoshop. So you guys boleh click any of the pattern. Example, I nak apply this pattern behind my photo, right? So I duplicate, I go to the properties, I remove background. Senang macam tu je, so that I tak buat selection pun. So now I go back and then you can see I don't have any background. I can drag je the pattern below of my picture. So you can see automatically dia akan apply pattern bawah pada gambar I.
and from there also I still boleh browse through dan tengok dan pilih pattern-pattern lain if I nak change my pattern, and then just click OK if I okay with that pattern. Alright, and then the second thing would be the new gradient panel. So same thing, I go to the window and I search for gradient, and bila you tekan dia akan buka another box ataupun another window of the gradients, and inside of these gradients ada banyak sangat choice of colours that you can pick, and you can see all of the gradient colours sangat-sangat cantik. You have like very pastel light, pastel jenis punya, and then maybe summer or orangey punya colour. So example I nak tarik ataupun gunakan gradient tu, I just simply klik, lepas tu I drag je pergi dekat fill tadi yang pattern fill, automatically I punya pattern fill tukar jadi gradient fill, and then after that also I boleh still change my gradients according to colour yang suitable for my background. Alright, update nombor 9 adalah mengenai Smart Object Layer. So technically Smart Object is very famous dalam Photoshop, di mana kita selalu menggunakan Smart Object untuk create mockups, where you guys can just simply replace your images, tukar-tukar image tanpa perlu nak create a new object. Okay, so technically dalam new features 2020, you can just simply convert to layers the Smart Object by just right click, convert to layers. If you guys cannot find ataupun you guys nak buat through properties pun boleh, by just tekan properties and then look for convert to layers. The same thing, boleh buat through right click, boleh juga menggunakan properties panel. So what it does is, once you guys I go back to my layers, and then you can see I delete this background, you can see because it's already in a group. So technically bila you guys right click and then convert to layers, it will be like grouping your layers. An example, just now I had two kind of objects inside of that layer, satu the background and satu lagi ialah the object which is the bottle. So dalam that group of smart object, dia dah terus bahagikan ataupun separatekan each of the object content inside of that layers. Double click on that folder and ataupun double click on that layer, dia akan buka another window that contain the layers inside of that smart object. Update nombor 10 adalah Content Aware Fill. If you guys are familiar pasal Content Aware Fill ni, it's good because this is one of the magic tool lah dalam Photoshop ni, because kebanyakannya digunakan untuk menghilangkan any object, hilangkan orang ataupun hilangkan any distractions dalam foto. So Content Aware ni sangat berkesan when you nak remove that object, sebab dia pakai satu, we call it AI punya features, di mana algorithm Photoshop akan detect objek tu, and dia akan macam try to conceal ataupun buang ataupun tutup objek tu dengan texture yang lebih baik lah, ataupun supaya nampak macam you punya tutup tu very smooth. So contoh kan, I have this picture, I nak buang satu botol. What I can do is I go to the lasso tool, di mana I can do my selection, and then I buat selection of botol yang I nak buang. You boleh just draw, just make sure the connection tu tertutup so that it becomes like a shape and it becomes satu selection. Once I dah ada that selection, what I can do is I will go to the edit and then I will look for Content Aware Fill. Okay, ada dekat situ. So bila korang tekan dekat situ, dia akan buka satu lagi window di mana itu adalah Content Aware Fill window lah, di mana all the settings, adjustment that you can do semua akan dibuat di sini. So you guys can see kita ada dua side, sebelah kiri belah kanan. Satu belah kiri it would be the original photo, belah kanan tu adalah preview. Nampak tak dekat belah kanan my preview ataupun output tu dah tak ada satu bottle, which is bottle yang I select tu, yang I buat selection tadi dah hilang. So and then kiranya Content Aware Fill ni dia bagi gambaran lah foto tu hilang macam mana, sama ada nampak smooth ke ataupun nampak macam cacat ke, things like that lah. So technically the new features yang diorang introduce dalam this update adalah 3 benda, iaitu the sampling area. It will be the sampling area. This is you can see hijau tu adalah sampling area, di mana Photoshop akan ambil area yang sekeliling dia sebagai sampel untuk tutup
objek yang kita buang tadi. That's why it is called as sampling area. So you guys boleh change. And then you can see dalam sampling area options ni dia bagi 3. Satu auto, rectangle dan juga custom. So technically auto dia akan automatically select the object. Kalau rectangle meaning you guys nak buat sampling area tu dalam bentuk 4 segi lah, rectangle. And then kalau you guys pick custom, it would be you guys boleh customize area mana yang you guys nak pick sebagai sampling area. So that will be the main function yang diorang improve in this version 2020. An example, I okay with that selection. I suka my output, I nampak botol tu okay. You guys can pick, you guys nak save as ataupun jadikan dia sebagai new layer or same layer whatever. Then you guys can press okay, and you guys can see that will be my selection tadi. Tapi botol tu dah hilang, and you guys can see dah ada macam tumpukan sedikit guys tu. So kalau korang nak brush lagi ataupun nak kemaskan lagi, you guys boleh pakai clone stamp ke or any healing ataupun spot healing tool untuk kemaskan lagi your selection dan juga tumpuk-tumpuk tu. Update nombor 11 adalah mengenai transform warp. So transform warp ni kita guna untuk macam kita nak wrapping any mockup ke, or macam superimpose foto. Contoh kalau korang nak wrap label of your product kan, nak wrap dekat botol ke, dekat tupperware ke, bekas ke, so kita akan pakai transform warp. So contoh if you guys want to use it, go to edit, find transform and then go to warp, and dia akan bagi you macam points where you can wrapping lah, ke anchor mana, point mana you nak start wrapping. So atas tu dia ada macam option untuk you adjust your grid tau. So dia ada custom, you guys boleh masukkan berapa point you guys nak, 4x2 ke. And then if you guys pergi dekat kiri lagi, dia ada bahagian split. So split tu dia akan macam split the warp crosswise tu, meaning you guys boleh macam just simply drag je, macam customize macam tu lah. And then letak point mana yang korang nak adjust. Contoh I nak make the bottle tinggi sikit, so I letak points itu, I duplicate by hold alternate untuk duplicate points tu, and I tarik. So you can see I tarik yang part yang I nak tinggi kan. Contoh I nak bagi dia tinggi macam tu. So make sure dia standardize lah kanan dengan kiri supaya nampak balance. And then contoh I tambah lagi point dekat cap atas tu because I nak make the cap shorter. So you guys can boleh je add horizontally punya points terus pun boleh, and then just like ataupun letak points tu sendiri pun boleh. So just letak and then tarik ke bawah sikit bagi nampak dia lagi pendek. But as you like macam adjusting the points, so nampak tak background dekat belakang pun also terjejas. So if you guys tak nak dikacau the initial ataupun background dekat belakang tu, you guys boleh remove the background first and just adjust the transform warp onto the object sahaja, so dia takkan kacau background, and you guys can always replace the background or whatever lah. So technically that's how you guys can change from daripada product daripada macam tu kepada macam ni dengan hanya menggunakan transform warp. Update yang ke-12 adalah mengenai cloud document ataupun .psdc. So technically kalau you guys nak save the file dalam Photoshop, you guys go to file and then search for save as. So now bila you guys buka, ada dua options tau dia offer to you guys. Satu, you guys nak save as a cloud documents ataupun save as on your computer. So I'm gonna explain pasal the cloud document. So cloud document dia macam like cloud storage lah, like Google Drive, Dropbox, iCloud, things like that. So bila you subscribe to Adobe, you akan dapat a cloud storage according to you punya package. So bila you guys nak, contoh nak save the picture ataupun nak save the project as in the cloud instead of in your local, so that you can share everywhere. Ataupun example kalau you ada iPad dan you nak work with the iPad later on, so it's better for you to save it as a PSDC ataupun as a cloud document. So you click on that and then you will get this window untuk you tanya on how to save, and then also the name the file that you wanted to save as a PSDC, and then it will save for you. Make sure you have an internet connection so that you can sync up dengan your clouds, and you can see immediately your
project name akan tukar as .psdc and you get the cloud symbol menunjukkan dokumen ni telah pun di-save sebagai cloud document. It is not inside of your local. Dia takkan ada dalam local you. So in case you not save as your local, so you can save as and also save another version which is onto your local computer as well. Alright, so technically this PSDC dia akan benefit orang yang selalu work in mobile. Maksudnya you sentiasa kerja and then you always like tukar-tukar your machine, sekejap pakai laptop, sekejap pakai computer and all. So daripada you keep on transferring file using pen drive untuk bawa ataupun transfer the file, it's better for you to use the cloud so that you guys can just simply access the project tanpa perlu untuk you copy and paste ataupun transfer the file secara manual. Update yang ke-13 adalah mengenai the export window ataupun 2UP. This is a new export window. Okay, kita tahu kita boleh export any window ataupun export any project menggunakan file and then go to export as, and bila you pergi dekat situ dia akan keluar satu pop-up window and you can see this export as. You can see ada dua tab, satu preview, satu lagi 2UP. Okay, I akan tekan dekat 2UP ni. This is the new thing. So belah kiri adalah dia punya original and belah kanan adalah dia punya output. Maksud dia 2UP ni adalah untuk you buat comparison. Contoh kalau I nak try to reduce the scale of this picture kepada 50%, maksudnya kecilkan dia kepada 50% daripada original. So belah kanan will show me the result for my 50% scale down. Belah kiri adalah my original lah. So you can see all of the settings kat situ and you can also adjust and see, tengok macam mana it will looks like in the end ataupun output lepas you do adjustment. After that, bawah tu you guys can see we have the comparison untuk dia punya size and also the resolution of the project ataupun of the photo. So belah kiri original dia berapa and then belah kanan after you reduce to 50% berapa in the end dia become. Dia punya size of the whole picture. Update yang ke-14 adalah mengenai close other document. Closing document very simple je dekat Photoshop. If you guys go to file and look for close, dia ada close and also close all and also close others. So for now I'm gonna show you on how to close all. So technically the close all meaning bila you tekan dia akan close all of the document and dia akan tinggalkan dokumen yang you tengah tekan ataupun yang tengah aktif saja. So if you guys dah already save the previous document akan terus tutup. Kalau you guys tak save lagi dia akan tanyalah whether you guys want to save it or not. Alright, and then example I want to show you about the close others pula. So if you guys, I'm going to open one of the few pictures lah at the moment. So I have that so I have this and then you can see I have two picture and then I undock it ataupun I keluarkan, detachkan the window daripada previous window. So dia jadi floating macam tu. So I buka lagi another picture. So I ada dua tab dekat satu floating window ni. Okay, I wanna add more, like try. Okay, now I have 3. So you can see I have 2 window tau. Satu kat belakang yang attach dengan I punya workspace, satu lagi dekat floating yang depan ni yang tak attach dengan I punya workspace. Tapi I ada 3 tab dekat situ, 3 project, 3 gambar. So now if I'm selecting this project and now like I go to close others, dia akan automatically closing all of the documents and dia akan tinggalkan dokumen yang I tekan ataupun yang I tengah aktif saja. Even though your document tu adalah dokumen yang floating, dokumen yang tak attach dengan workspace. Tak semestinya bila you attach dengan workspace that will be your active document. It depends on which one yang you tengah tekan. Update nombor 15 yang terakhir adalah mengenai save as GIF. I don't know how to pronounce it. GIF ke GIF? I pronounce it as GIF. Okay, untuk update nombor 15 ni adalah kita akan try to create a GIF. Lepas tu kita akan try to animate GIF tu. Lepas tu kita akan save
S. Macam mana kita nak save GIF tu dengan lebih cepat sekarang ni. Okay, now you can see I have 3 pictures and Aida adjust, Aida buang. Satu gambar yang ada 3 botol, satu gambar ada 2 gambar, 2 botol, satu gambar ada 1 botol saja. And I susun ikut urutan lah 3, 2, 1 as you can see on my layer panel. So now kita nak enablekan timeline untuk buat the animation. You go to window, enable timeline, and bawah tu you get the create frame animation ataupun create video timeline. I tak nak pakai video timeline because I nak buat ikut frame ataupun ikut layer, so I akan pilih create frame animation and then I gonna press it, and then once you guys dah tekan, dia akan keluar timeline and ada 1 frame. How can we animate kalau ada 1 je frame? So we need all of these 3 frame, 3 layer tu dijadikan sebagai frame. Okay, so bila you tekan dekat the hamburger bawah ni kecil ni, you can look for make frames from layers. Maksud dia, you know kita ada 3 layers kan? All, only one, only two, all of these layers, and now kita nak translate it into a frame. So I'm gonna make frames from the layers. So daripada layer akan jadi frame. So bila you nampak dekat IME timeline, I ada 3 frame because I have 3 layers. And now bila I play, you can see dia macam animating tapi very fast. So how can I adjust the speed of the animation? I tekan dekat bawah tu ada speed and I change to maybe 0.5 punya second lah untuk dia play around, ataupun if you guys nak lagi lama, tambahlah 1 ataupun 2. It's according ataupun ikutlah korang punya animation. And I make sure it's looping forever so that dia akan keep on loop. And I press play, you can see dia akan animate. Tapi I tak suka the way dia animate macam like 3 jadi 2, lepas tu tiba-tiba jadi 1, lepas tu tiba-tiba dia pergi 3 balik. I want to make it like 3, 2, lepas tu 1 botol, lepas tu jadi 2 botol, lepas tu jadi 3 botol. So nampak tak dia akan lagi cantik turutan dia. So what I did was I duplicate layer yang nombor 2 tu. Lepas tu now I akan duplicate yang layer yang ada 3 botol tu. So you just can simply hold alternate untuk duplicate and letak dekat belakang macam ni. So now you can see bila I animate 3, 2, 1, 2, 3. Lepas tu go back 3, 2, 1, 2, 3. So dia akan macam bila you loop, let's try to play, dia nampak macam nicer lah the animation. Dia tak nampak macam cacat. Tiba-tiba ada 3. So and now I'm going to save it. I go to file, save as. I'm gonna save on my computer, save on your computer. Lepas tu dia akan keluar window untuk you save. Bila you tekan dekat format bawah tu, you can search for, now we have a GIF format right away. Maksudnya you boleh just simply save GIF dekat save as terus. Tak payah buat export, tak payah nak kena setting benda lain. So it's very fast, it's very easy, sangat senang. So now press OK and let's try to see how it looks like. My product GIF. Yes, it's working. So my GIF is working at the moment. So that's how it works. Thank you so much for watching, and hopefully it's gonna help you guys in editing inside of Photoshop. So if you guys find this tutorials kind of helpful, don't forget to subscribe to the channel, and see you guys in the next video. Bye.